La noche brillaba con un resplandor suave cuando las luces del evento iluminaron la Alfombra Roja. Cada cámara buscaba un solo instante especial. Cada lente esperaba algo que pudiera volverse inolvidable. Nadie imaginaba que un momento tan pequeño detendría el ritmo de toda la multitud. Nadie sabía que una simple mirada cambiaría la energía del lugar. Pero todo comienza cuando Sandra Bullock respiró profundo mientras avanzaba hacia la entrada principal. Sandra siempre mostraba confianza en cada evento, pero esa noche parecía distinta. Su sonrisa era tranquila, pero sus ojos revelaban un cansancio que trataba de ocultar. Ella había dedicado varias semanas a un proyecto intenso, y había llegado al límite de sus fuerzas. Aún así, seguía mostrando amabilidad en cada saludo, en cada gesto, en cada palabra dedicada a los admiradores. Keanu Reeves caminaba unos pasos detrás de ella. Él parecía completamente atento al ambiente que los rodeaba. Su mirada siempre era suave, pero sus sentidos estaban despiertos. Él notó que Sandra tenía los hombros tensos y avanzaba con pasos más lentos de lo normal. Él había trabajado con ella durante muchos años y conocía cada señal de incomodidad. Esa noche no era diferente. Alexandra Grant ligó unos momentos después. Ella avanzó con calma, mostrando seguridad y elegancia. Su paso era firme y su presencia tenía una serenidad que llamaba la atención. Ella también notó un ligero cambio en la postura de Sandra. Al principio lo ignoró, pero su intuición comenzó a inquietarse. Ella conocía a Keanu y sabía cuando algo capturaba su atención especial. Las cámaras seguían disparando sin descanso. Los flashes pintaban el aire con destellos que casi parecían relámpagos. El público gritaba, pedía fotos, buscaba contacto visual. Era un ambiente lleno de energía, pero también era un escenario que podía volverse abrumador para cualquier persona. Cuando Sandra llegó al centro del pasillo principal, ocurrió algo inesperado. Una de las luces del costado parpadeó y un grupo de fotógrafos se movió hacia delante más de lo usual. El movimiento repentino generó un pequeño empujón en la multitud. No fue fuerte, pero sí suficiente para alterar el equilibrio emocional de Sandra. Ella se detuvo por un segundo y su respiración cambió. Su mirada bajó y sus manos temblaron ligeramente. Keanu vaya todo. Sin pensarlo, aceleró sus pasos y ligó junto a ella. Su expresión era tranquila, pero su intención era clara. Colocó una mano cerca de su brazo con delicadeza, sin presionarla. Su voz fue suave y profunda. Él solo dijo unas palabras que nadie escuchó, pero la calma se reflejó en el rostro de Sandra de inmediato. Era un gesto simple, pero lleno de respeto y cariño auténtico. El ambiente cambió en un solo instante. Los fotógrafos, sin darse cuenta, capturaron aquel momento. Varias cámaras se detuvieron como si el tiempo hubiera perdido su ritmo. Los flashes se alinearon en una sincronía casi perfecta. Los espectadores quedaron en silencio durante unos segundos. Algo en aquella escena transmitía sensibilidad pura. No era un acto preparado, no era publicidad. Era humanidad sincera en pleno centro del espectáculo. Alexandra observó desde unos pasos más atrás. Ella veía como Sandra respiró más tranquila. Ella veía la forma en que Keanu la acompañó con sinceridad. Algo en su interior se agitó, no por celos, sino por reconocimiento. Ella siempre había admirado la capacidad de Keanu para cuidar sin exageración. Ella sabía que su compasión era auténtica. Sin embargo, ver ese momento tan directo la dejó sin palabras. Era como ver el corazón de una persona en pleno movimiento. Sandra levantó finalmente el rostro y sonrió de nuevo. Esta vez su sonrisa era más real. Ella agradeció la presencia de Keanu con una mirada corta pero profunda. Él respondió con una leve inclinación de cabeza. Un gesto simple, pero lleno de significado. La multitud volvió a respirar con normalidad y el ruido creció de nuevo. Aún así algo permanecía en el ambiente. Era como si el aire hubiera guardado el calor de aquel instante. Las personas cercanas comentaban en voz baja. Algunos admiradores loraban de emoción sin entender por qué.
Otros simplemente grababan sin detener sus manos. Cada persona sintió algo diferente, pero todos percibieron que había ocurrido un pequeño acto de bondad en medio de un ambiente lleno de brillo artificial. Mientras avanzaban, Sandra comenzó a recuperar su energía. Keanu se mantuvo cerca, pero sin invadir su espacio. Él sabía que ella valoraba la independencia. Él acompañaba sin imponerse. Alexandra se acercó unos segundos después y saludó con amabilidad. Sandra le devolvió la sonrisa. Keanu observó a ambas con gesto sereno. El ambiente entre los tres era respetuoso y cálido. Pero dentro de Sandra seguía una pequeña inquietud. Ella se preguntaba si aquel visible momento de vulnerabilidad podría convertirse en un tema para la prensa. Ella había aprendido a vivir con opiniones ajenas, pero aún así decía que aquel instante se mantuviera como algo humano, y no como un titular artificial. Sin embargo, ella no imaginaba lo que realmente ocurriría. Keanu también lo pensaba. Él conoce la forma en que las cámaras transformaban todo en narrativa superficial. Pero él también sabía que la gente podía reconocer la sinceridad cuando la veía. Él confiaba en que la esencia del momento sería más fuerte que cualquier historia inventada. Aún así, una parte de él sentía que algo mayor estaba por venir. Alexandra, por su parte, experimentaba una mezcla de emociones difíciles de definir. Ella confiaba en Keanu profundamente, pero aquella imagen quedó grabada en su mente. Ella sabía que la amistad entre Keanu y Sandra era real y limpia. Aún así, el impacto emocional del gesto la había sorprendido. Ella sintió curiosidad por entender qué había ocurrido exactamente en ese segundo silencioso. Los tres continuaron avanzando hacia el área de entrevistas. El público los seguía admirando. La Alfombra Roja persia un camino lleno de destellos brillantes, pero debajo de la superficie había un hilo invisible conectando cada interacción. Un hilo que estaba a punto de tensarse en una dirección inesperada. Cuando llegaron cerca del primer grupo de periodistas, un reportero lanzó una pregunta que nadie anticipó. Su voz sonó firme y clara, captando la atención de todos. La pregunta era simple, pero cargada de intención. Cuestionó el estado emocional de Sandra justo después del momento con Keanu. La multitud se silenció de inmediato. Las cámaras se enfocaron con mayor precisión. La tensión regresó como una ola repentina. Sandra abrió la boca para responder, pero dudó. No quería que su emoción se volviera espectacular. Keanu notó su incomodidad. Alexandra también lo veía. En ese segundo exacto, el destino de la noche cambió de rumbo. Keanu dio un paso adelante. Pero antes de que pudiera hablar, ocurrió algo inesperado. Algo que nadie en el evento estaba preparado para presenciar. Algo que transformaría completamente la conversación global sobre aquella noche. La verdadera historia estaba a punto de comenzar. El silencio cubrió la zona de entrevistas como una manta inesperada. Cada cámara se preparó para capturar el próximo movimiento. Los reporteros se inclinaron hacia adelante con la respiración contenida. Nadie sabía qué iba a pasar. Solo veían a Keanu dar un paso firme hacia el micrófono. Sandra lo observó con una mezcla de alivio y preocupación. Alexandra sintió un ligero estremecimiento, aunque mantuvo su postura elegante. Keanu levantó el rostro con una calma impresionante. Sus ojos tenían una serenidad profunda que contrastaba con el caos alrededor. Cada persona en la Alfombra Roja sintió como la tensión parecía suspenderse en el aire. Entonces Keanu habló con una voz suave pero segura. No levantó el tono. No buscó llamar la atención. Solo habló con sinceridad. Dijo que Sandra era una persona excepcional y que todos tenían días difíciles. Confirmó que un pequeño tropiezo puede afectar incluso a los más fuertes. También dijo que la empieza era más importante que cualquier titular. Sus palabras eran claras, respetuosas y llenas de humanidad. No defendía a Sandra como una figura pública. La defendía como ser humano. La multitud quedó inmóvil. Los flashes se redujeron como si las cámaras necesitaran escuchar también. Sandra sintió un nudo cálido en la garganta,
Porque esas palabras venían desde un lugar verdadero. No eran phrases preparadas ni excusas suaves. Eran palabras de alguien que realmente comprendía la sensibilidad ajena. Alexandra escuchó cada syllaba. Ella conoce el corazón de Keanu, pero escucharlo hablar así frente a todos le provocó una mezcla intensa. Se sintió orgullosa y sorprendida al mismo tiempo. También sintió algo más profundo. Algo que no esperaba esa noche. Era una sensación de admiración renovada por esa humanidad tan simple y tan poderosa. Cuando Keanu terminó de hablar, el ambiente se transformó. Algunos reporteros badgeran sus micrófonos con respeto. Algunos admiradores comenzaron a aplaudir con suavidad. La tensión que dominaba la alfombra se disolvió como humo. Sandra respiró con más estabilidad. Ella levantó la mirada hacia él y le regaló una sonrisa que decía más que cualquier agradecimiento verbal. Pero antes de que pudiera expresar algo, un nuevo reportero intervino. Esta vez la pregunta fue diferente. Preguntó si aquel momento, tan sincero, entre Keanu y Sandra tenía un significado más profundo. El tono era curioso, pero no malintencionado. Sin embargo, la pregunta provocó una reacción inmediata en los espectadores. La multitud murmuró con rapidez. Las cámaras volvieron a agitarse. Sandra abrió los ojos con sorpresa. Keanu mantuvo la calma, pero su gesto cambió ligeramente. Alexandra permaneció firme, observando cómo la situación podía complicarse sin necesidad. El ambiente volvió a tensarse. El aire parecía más denso y más inquieto. Entonces Sandra tomó una decisión inesperada. Dio un paso adelante antes de que Keanu respondiera. Su voz era suave pero clara. Dijo que la amistad entre ellos era una bendición que apreciaba profundamente. Explicó que los momentos de apoyo no necesitaban interpretaciones dramáticas. Recordó que todos los seres humanos necesitan una mano, amiga en algún punto, su sinceridad tocó a la multitud de inmediato. Keanu la miró con orgullo silencioso. Alexandra sintió un alivio momentáneo. Los reporteros badgeran la intensidad, aunque buscaban algún ángulo interesante. Pero Sandra no les dio espacio para malinterpretar. Ella respondió con toda su serenidad. Habló con respeto, con humildad, con una fuerza suave que sorprendió a todos. Cuando terminaron esta pequeña ronda de preguntas, siguieron caminando hacia la zona de entrevistas extendidas. El equipo del evento los recibió con sonrisas profesionales y movimientos organizados. Aún así, la energía entre los tres era diferente que al inicio de la noche. Sandra estaba más tranquila, pero una parte de ella seguía sintiendo una inquietud interna. No era miedo. Era una sensación extraña, como si algo más profundo estuviera por revelarse. Cada paso sobre la alfombra la hacía sentir que se acercaba a algo importante. Keanu sentía algo similar. Aunque se mantenía centrado, notaba que aquella noche estaba creando un cambio invisible. Era como si todas sus decisiones lo estuvieran guiando hacia un nuevo entendimiento. Él no sabía que era todavía, pero su intuición estaba más alerta que nunca. Y Alexandra, aunque mantenía un rostro sereno, tenía un conflicto interno creciendo dentro de ella. No era celos ni inseguridad. Era curiosidad mezclada con sensibilidad. Ella podía ver claramente la conexión emocional entre Keanu y Sandra. Una conexión profunda, pero limpia. Algo verdadero y difícil de definir. Y por primera vez, se preguntó si esa conexión estaba a punto de cambiar la trayectoria de todos. Cuando llegaron al área donde debían esperar para la siguiente entrevista, un asistente les pidió aguardar unos minutos. El lugar era más silencioso que el resto de la Alfombra Roja. Había una pared decorada con luces cálidas y un pequeño sofá para descansar. El ambiente se sentía más íntimo, más tranquilo, casi demasiado tranquilo. Sandra se sentó suavemente. Necesitaba un breve descanso. Keanu permaneció de pie a su lado, observando el movimiento del equipo detrás de las cámaras. Alexandra se colocó a unos pasos de distancia, mirando el reflejo de las luces sobre una pantalla cercana. Entonces ocurrió algo pequeño, pero profundamente significativo. Sandra habló en voz baja.
Dijo que visas era difícil mantener fortaleza frente a tanta presión. Admitió que había tenido un día emocionalmente agotador. Sus palabras no tenían tristeza, solo sinceridad. Keanu lo escuchó con la misma atención que le daría una confusión importante. Su rostro tenía comprensión, no lástima. Él dijo que la fortaleza no significaba ocultar las emociones. También dijo que permitir que alguien te acompañe era una forma de valencia. Sandra bajó los ojos un segundo porque esas palabras la tocaron profundamente. Ella siempre había sido fuerte. Siempre había cuidado a todos. Pero esa noche se sintió cuidada de verdad. Alexandra giró la cabeza para observarlos. Vaya como ambos hablaban con una calma especial. No había tensión, no había incomodidad. Solo había una conexión humana transparente. Y ese instante la conmovió sin que pudiera evitarlo. Ella sabía que era un momento significativo. Un momento que revelaba la esencia real de cada uno. De pronto un miembro del equipo se acercó para avisarles que quedaban unos minutos antes de aparecer en la siguiente sección. Pero antes de que él se retirara, entregó una pequeña nota a Keanu. Explicó que alguien del equipo técnico la había encontrado cerca del escenario y que tenía su nombre escrito rápidamente. Keanu tomó la nota con curiosidad. Sandra levantó la vista. Alexandra dio un paso lento hacia adelante. Todos querían saber que era aquella misteriosa nota. Keanu la abrió con calma. Sus ojos leeron cada palabra con atención. Su expresión cambió ligeramente. No era miedo, pero sí una sorpresa profunda. Sandra se movió un poco inquieta. Alexandra sintió que el ambiente se congelaba otra vez. Keanu levantó el rostro. Dijo que la nota no era para él, era para Sandra. Y decía algo que cambiaría completamente el rumbo de la noche. Sandra sintió un escalofrío suave mientras miraba la nota en las manos de Keanu. El papel era pequeño y estaba doblado con prisa. Su textura mostraba que alguien lo había escrito bajo tensión. La tinta parecía correr levemente en una esquina, como si hubiera sido sostenido por dedos nerviosos. El ambiente alrededor se comprimió. El mundo dejó de moverse por un momento. Keanu extendió la nota hacia Sandra con una expresión seria pero tranquila. Él no quería asustarla, pero tampoco podía ocultar la importancia del mensaje. Alexandra dio un paso más cerca, incapaz de contener su atención. Los tres quedaron unidos en un triángulo silencioso, mientras el ruido lejano de la alfombra roja parecía disiparse lentamente. Sandra tomó la nota con cuidado. Sus dedos temblaron apenas. Ella abrió el papel y comenzó a leerlo con la respiración contenida. La nota decía pocas palabras, pero cada una parecía cargar un peso enorme. Explicaba que alguien había visto algo extraño detrás del área técnica. Mencionaba una figura moviéndose de manera sospechosa cerca del equipo principal. También decía que esa persona parecía interesada en ella específicamente. El mensaje final sugería que Sandra debía estar atenta y no quedar sola. La nota no tenía nombre ni firma. Tampoco tenía contexto claro. Sin embargo, el tono era urgente y protector. Sandra levantó lentamente la mirada. Sus ojos mostraban sorpresa, confusión y una chispa de inquietud. Keanu entendió su expresión de inmediato. Alexandra también sintió una tensión repentina en el aire. Algo no encajaba. Algo estaba fuera de lugar. Keanu preguntó si Sandra recordaba haber visto a alguien extraño cerca del camino inicial. Ella negó con la cabeza, pero su gesto mostraba duda. Alexandra preguntó si la nota podría ser solo una broma malintencionada. Sandra dijo que no lo sabía, pero algo dentro de ella le decía que no debía ignorarla. El asistente que los esperaba volvió a asomarse, avisando que faltaban pocos minutos para la entrevista central. Ellos asintieron, pero no se movieron todavía. Keanu tomó la nota y la observó de nuevo. Él tenía una intuición fuerte. Algo le decía que debía prestar la atención. Él no era una persona desconfiada, pero sí era una persona protectora. Sobre todo cuando se trataba de Sandra. Sandra respiró hondo. Dijo que no quería que el ambiente se volviera tenso por una simple nota. Ella no deseaba interrumpir el flujo del evento.
Sabia que miles de personas estaban viendo la transmisión en directo. No quería que una preocupación misteriosa cambiara su comportamiento. Pero al mismo tiempo sentía inquietud suave en el pecho. Una alerta silenciosa que se negaba a desaparecer. Keanu colocó una mano suave sobre su hombro. Dijo que su seguridad era más importante que cualquier programa. Sandra lo miró con gratitud. Alexandra observó la escena con atención. No sencha celos. Sencha una responsabilidad sabida. Sencha que debía estar igual de alerta que ellos. Cuando comenzaron a caminar hacia el escenario de la entrevista, Sandra sintió que él era su alrededor era diferente. Cada persona la miraba como siempre, con admiración y emoción, pero esta vez él estaba más consciente de cada movimiento. Keanu caminaba unos pasos a su lado, atento a todo el entorno. Alexandra avanzaba detrás de ellos, observando cada dirección posible. El escenario principal estaba iluminado con luces cálidas y cámaras cuidadosamente alineadas. Las sillas estaban colocadas frente a un público entusiasta. El equipo de producción los recibió con sonrisas profesionales. Nota percha fuera de lugar, pero Sandra on sencha ese murmullo interior. Cuando se sentaron, el presentador comenzó a hablar con entusiasmo. Su voz llenó el ambiente con energía positiva. Hizo algunas preguntas lidras para romper el hielo, enfocándose en sus caras, proyectos recientes y la emoción del evento. Sandra respondía con amabilidad, pero su mente seguía regresando a la nota. Sus palabras eran correctas, pero su atención estaba dividida. Keanu notó su distracción. Él la miró en momentos específicos, dando el apoyo silencioso. Alexandra observaba desde el costado del escenario. Ella podía ver claramente que Sandra estaba intentando mantener la calma. También podía ver que Keanu estaba listo para intervenir si algo ocurría. El presentador hizo una pregunta sobre su cooperación en diferentes películas. Sandra respondió con humor, lo que hizo reír al público. Poco a poco comenzó a relajarse, respiró un poco más profundo. El ambiente mejoró. Percha que la tensión inicial se había desvencido. Pero entonces algo ocurrió. Durante un breve segundo, alguien cruzó por la parte trasera del escenario. Fue un movimiento rápido y casi imperceptible. Pero fue suficiente para llamar la atención de Sandra. Ella veía una figura doblar una esquina de manera preparada. Su corazón dio un salto suave. Keanu siguió la dirección de su mirada y notó el mismo movimiento sutil. Alexandra lo veía también desde su posición lateral. El público no veía nada. Las cámaras tampoco enfocaron esa zona. Solo ellos tres percibieron el detalle. Un detalle tan pequeño que podría haber pasado desapercibido por cualquiera. Pero no por personas que estaban bajo alerta. Sandra sintió un ligero frío en la espalda. Sus manos se tensaron sobre sus piernas. Keanu inclinó la cabeza apenas como pidiendo calma. Alexandra dio un paso casi imperceptible hacia adelante, lista para actuar si era necesario. El presentador continuó hablando, ajeno a la situación. Hizo una pregunta dirigida directamente a Sandra. Ella respondió con suavidad, pero su voz tenía un pequeño temblor escondido. Keanu intervino para completar la respuesta, generando un momento cálido que distrajo al público de cualquier detalle extraño. Sin embargo, Sandra sabía que no estaba imaginando nada. Esa figura era real. Ese movimiento fue consciente. No fue un miembro del equipo, porque su ropa no coincidía con los uniformes del personal técnico. Tampoco fue un invitado común. La forma de caminar era diferente, casi sigilosa. Cuando la entrevista terminó, el público aplaudió con entusiasmo. Sandra se puso de pie lentamente. Keanu le ofreció el brazo con naturalidad. Alexandra se acercó de inmediato. Los tres se dirigieron hacia la salida lateral del escenario. El equipo técnico caminaba alrededor de ellos, pero ninguno de ellos se despegaba del grupo principal. Cuando llegaron a la primera zona menos iluminada, Alexandra habló primero. Dijo que la figura que habían visto no percha parte del equipo. Dijo que lo había observado claramente. Sandra asintió. Keanu también lo confirmó. En ese momento,
Unguardia de seguridad del evento se acercó a ellos. Explico que habían recibido un breve report de movimiento no autorizado en la zona técnica. No identificaron claramente a la persona, pero la describían igual que la figura que ellos habían visto. El guardia les pidió avanzar hacia un área más segura hasta aclarar la situación. El corazón de Sandra late más rápido ahora. No era pánico, pero sí preocupación real. Keanu colocó su brazo suavemente cerca de su espalda para guiarla con más seguridad. Alexandra caminó al otro lado manteniendo la vista fija en el pasillo cercano. Mientras avanzaban, Sandra recordó otra cosa. Recordó que durante su llegada, sintió una mirada persistente desde la multitud. En ese momento lo ignoró por el estrés típico del evento. Pero ahora entendía que su intuición había intentado avisar algo. Al llegar a la sala privada, el guardia aseguró la puerta y pidió unos minutos. Sandra se sentó con respiración rápida. Keanu se inclinó para hablar en tono bajo. Alexandra se acercó a la ventana lateral para revisar cualquier sombra cercana. La tensión en la habitación era intensa. Nadie hablaba. Cada sonido del pasillo los mantenía alerta. Entonces, sin previo aviso, la puerta volvió a sonar. El guardia no había regresado todavía. Los tres se miraron al mismo tiempo. Alguien estaba al otro lado. Y la voz que se escuchó después hizo que a Sandra se le helara la sangre. Era una voz que ella conocía. Una voz que no esperaba escuchar esa noche. La voz al otro lado de la puerta sonó, tranquila pero cargada de tensión. Era una voz que Sandra reconoció de inmediato. Su respiración se detuvo sin querer. Su mente buscó respuestas rápidas mientras su cuerpo permanecía inmóvil. Keanu miró a Sandra con una mezcla de sorpresa y alerta. Alexandra dio un paso hacia adelante, lista para reaccionar si algo salía mal. La voz repitió el nombre de Sandra con un tono suave. No parecía amenazante, pero sí sonaba extrañamente urgente. Era la voz de un antiguo asistente de producción con quien Sandra había trabajado hace varios años. Su relación siempre había sido respetuosa, aunque distante. Él había dejado la industria después de varios problemas personales y nunca más se comunicó con ella. Por eso su presencia era completamente inesperada. Sandra se levantó lentamente. Keanu extendió una mano sutil para frenarla, pero ella negó con la cabeza. Dijo en voz baja que conocía a esa persona. Alexandra permaneció alerta, observando cada detalle de la puerta. La tensión en el aire era tan espesa que parecía difícil incluso respirar. Sandra preguntó desde la distancia que estaba haciendo el ali. La voz respondió que necesitaba hablar con ella. Dijo que tenía información importante. Dijo que había intentado acercarse durante semanas, pero no lo consiguió. También explicó que había notado algo extraño alrededor de los eventos recientes relacionados con ella. Su tono era urgente, casi desesperado. Keanu frunció el ceño. Algo no encajaba del todo. Si alguien tenía información importante, no debería presentarse de forma tan abrupta. Alexandra miró el rostro de Sandra y notó un conflicto interno. Sandra quería confiar, pero también sentía una alerta intensa dentro de su pecho. La puerta permanecía cerrada. La voz seguía esperando respuesta. Antes de que Sandra pudiera decir algo más, se escucharon pasos pesados en el pasillo. Parecía que el guardia regresaba. Sin embargo, cuando los pasos se detuvieron, no se escuchó su voz. Solo silencio. Un silencio que se volvió inquietante en cuestión de segundos. Keanu avanzó un paso y colocó la mano en el pomo de la puerta sin abrirla. Inclinó el oído para escuchar mejor. Alexandra se movió hacia la pared lateral para tener un ángulo más amplio. Sandra se quedó en el centro de la sala, con las manos juntas, intentando mantener la calma. Entonces un golpe repentino hizo que todos dieron un pequeño salto. No fue un golpe agresivo, pero sí fue inesperado. La voz pidió que abrieran la puerta porque el pasillo no era seguro. Dijo que alguien más estaba allí. Dijo que había visto a la figura misteriosa que ellos habían notado antes. Afirmó que esa persona no era parte del personal técnico.
Sandra sintió como la inquietud se conversa en preocupación real. La nota, la figura detrás del escenario, la vigilancia extraña y ahora esto. Todo percha former piezas de un rompecabezas confuso. Keanu pensó rápido. No podía abrir la puerta sin verificar la situación. Alexandra coincidió con él. Era demasiado arriesgado. Keanu preguntó quién más estaba en el pasillo. La voz respondió que no podía describirlo bien, pero que su comportamiento era sospechoso. Dijo que levaba una chaqueta oscura y se movía de manera tensa. También dijo que percha esperar a que Sandra saliera a una zona menos vigilada. La advertencia sonaba demasiado específica para ignorarla. Sin embargo, antes de que pudieran tomar una decisión, el guardia finalmente habló. Se escuchó su voz desde un ángulo distinto del pasillo. Su tono era firme y profesional. Dijo que estaba escoltando la zona y que no había nadie peligroso cerca. También dijo que revisó la cámara cercana y solo vaya a un asistente nuevo. El guardia pidió que abrieran la puerta para confirmar que todo estaba bien. Dos voces distintas, dos historias distintas. Keanu miró a Alexandra. Alexandra miró a Sandra. Sandra sintió un temblor suave en el corazón. ¿Cuál voz era real? ¿Cuál era la trampa? ¿Cuál era la verdad? Antes de que pudieran resolverlo, la voz del asistente antiguo cambió levemente. Su tono se volvió más firme, casi impaciente. Dijo que ellos no podían confiar en la seguridad del evento. Dijo que algo más grande estaba ocurriendo. Dijo que Sandra estaba en peligro y que él era el único que podía ayudarla. Eso fue suficiente para encender todas las alarmas internas de Keanu. Él dio un paso atrás y negó con la cabeza. Su intuición le decía que algo no estaba bien. No sonaba como la persona que Sandra recordaba. Había un matiz extraño en cada palabra. Algo no natural. Algo que no coincidía con la voz tranquila que él esperaba de un profesional pasado. Alexandra también lo percibió. Algo en el ritmo de la voz era irregular. Algo en su urgencia percha más manipulador que protector. Ella sabía identificar emotions genuinas. Y esa voz escondía algo más profundo que preocupación. En ese instante la puerta comenzó a moverse apenas, como si alguien intentara abrirla sin permiso. Keanu reaccionó rápido y sostuvo el pomo confusa. Sandra retrocedió instintivamente. Alexandra dio un paso adelante lista para bloquear la puerta si era necesario. La voz dijo que solo quería hablar. Pero el movimiento de la puerta contradecía sus palabras. Luego el guardia intervino con un tono más fuerte que antes. Dijo que iban a abrir la puerta con seguridad, oficial y que nadie debía tocarla. Sus pasos se escucharon acercándose directamente hacia ellos. De pronto, otro sonido interrumpió todo. Era una alarma suave proveniente de un dispositivo cercano. Un miembro del equipo técnico abrió la puerta principal del pasillo. Y gritó que alguien había sido visto corriendo de manera extraña hacia el área restringida del escenario. El guardia respondió con urgencia. Los pasos se mezclaron. El corredor estalló en actividad inmediata. La voz detrás de la puerta desapareció. Ni una palabra más. Ni un sonido. Como si se hubiera desvencido de un instante a otro. Keanu abrió la puerta lentamente cuando el guardia regresó. El pasillo estaba vacío. No había rastro de la persona que había hablado antes. No había sombra. No había señal clara. Solo un silencio inquietante y una sensación pesada flotando en el ambiente. El guardia dijo que debían movilizarse una sala más profunda del edificio. Era un área con mayor vigilancia y menos acceso al público. Sandra aceptó con un gesto silencioso. Keanu tomó la iniciativa y la guió. Alexandra caminó detrás de ellos, analizando cada rincón del pasillo. Mientras avanzaban, Sandra recordó un detalle importante. Recordó que su antiguo asistente había tenido una voz más cálida y lenta. Recordó que nunca hablaba con tanta urgencia. Recordó que jamás habría golpeado una puerta con esa fuerza. Recordó que él siempre respetaba el espacio de las personas. Ese pensamiento le provocó un escalofrío más fuerte. Ella se detuvo en seco. Su voz sonó temblorosa cuando habló. Dijo que la voz no era realmente él.
Keanu la miro con preocupación inmediata. Alexandra sintió que el corazón le golpeaba el pecho. El guardia volvió el rostro con sorpresa. Sandra repitió sus palabras. Dijo que alguien había imitado la voz. Dijo que ese detalle explicaba la urgencia extraña. Dijo que la persona detrás de la puerta no era quien decía ser. Keanu sintió que la situación era más seria de lo que imaginaban. Alexandra sintió un nudo en la garganta. El guardia se tensó al instante. Cuando retomaron el camino, Sandra avanzó con pasos lentos y cuidadosos. Su mente giraba rápidamente. Su intuición estaba despierta como nunca antes. Cada sonido del pasillo parecía más fuerte. Cada sombra parecía más larga. Cuando llegaron a la sala segura, el guardia cerró la puerta con doble cierre. Pidió que esperaran unos minutos mientras analizaban las cámaras. Promptio regresar pronto. Sandra se sentó en el borde de un salón. Keanu se colocó enfrente de ella. Alexandra observaba desde la ventana interna. El silencio era profundo, tenso, incómodo. Hasta que de pronto, el teléfono personal de Sandra vibró. Ella lo tomó con calma nerviosa. Y cuando vaya el mensaje en la pantalla, sintió como su corazón se detenía por un instante. El mensaje decía algo imposible. Algo que solo una persona más cercana a ella podía saber. Algo que revelaba que la situación era más peligrosa y más personal de lo que cualquiera imaginaba. Algo que cambiaría completamente el rumbo de la noche. Y del resto de sus vidas. El teléfono temblaba suavemente en las manos de Sandra mientras ella leía el mensaje una y otra vez. Sus ojos se movían lentamente sobre cada palabra, como si necesitara confirmar que realmente estaban allí. Keanu dio un paso adelante cuando vaya la expresión de su rostro. Alexandra se acercó desde el lado opuesto, sintiendo el air volverse pesado. La sala parecía reducirse con cada segundo. El mensaje decía algo más simple, pero profundamente inquietante. Mencionaba un recuerdo personal que solo unas cuantas personas conocían. Un recuerdo de una conversación privada que Sandra había tenido hace muchos años. No era información pública. No era un detalle compartido en entrevistas. Era algo demasiado íntimo para ser mencionado por un desconocido. Sandra decía en voz baja que nadie fuera de su círculo cercano podía saber eso. Su voz temblaba ligeramente, aunque intentaba mantener la compostura. Keanu tomó el teléfono con cuidado y leyó el mensaje. Su rostro permaneció calmado, pero sus ojos mostraron una concentración intensa. Alexandra lo leyó también y sintió un escalofrío subro por el culo. Keanu preguntó si esa memoria tenía relación con alguien del pasado. Sandra respiró lentamente y dijo que sí. Dijo que solo una persona conoce de tal tan específico. Su voz se volvió más baja cuando mencionó que esa conversación ocurrió en un momento muy vulnerable de su vida. Un momento delicado. Un momento que ella pensaba que había quedado enterrado en la intimidad del tiempo. Alexandra se acercó un poco más. Preguntó si esa persona podía estar presente en el evento. Sandra negó con la cabeza. Dijo que esa persona estaba en otra ciudad, dedicada a una vida completamente distinta. Dijo que no había visto a esa persona en años. Dijo que no tenía motivos para pensar que alguien quisiera dañarla. El guardia regresó justo en ese instante. Dijo que habían revisado los pasillos, pero no encontraron a nadie sospechoso. También dijo que habían detectado una interferencia mínima en el sistema de cámaras, pero no era concluyente. Promptio aumentar la vigilancia y pidió que permanecieran en la sala unos minutos más. Cuando el guardia salió, el silencio se apoderó del cuarto nuevamente. Sandra se inclinó hacia adelante y apoyó las manos en sus rodillas. Su respiración era lenta pero pesada. Keanu se arrodilló frente a ella para que pudieran verse los ojos. Alexandra permaneció cerca de la pared, observando el ambiente con seriedad. Keanu le pidió que compartiera lo que recordaba sobre esa conversación pasada. Sandra dudó por un momento, pero luego asintió. Explicó que hace varios años, durante un momento emocionalmente complicado, había compartido una verdad muy íntima con una persona en la que confiaba profundamente. Algo que la conmovía todavía.
Y esa persona había prometido nunca mencionar ese detalle nadie. Era un secreto emocional no dañino, pero sí profundamente personal. Alexandra escuchó con empatía. Entendía la importancia de un recuerdo así. Entendía lo doloroso, que era ver un fragmento tan delicado aparecer en una situación tan extraña. Keanu escuchaba con total atención. Cada palabra que Sandra pronunciaba reforzaba su determinación de protegerla. Sandra dijo que no entendía como alguien más sabía ese detalle. No tenía sentido. No había lógica. El mensaje decía exactamente las palabras que ella había pronunciado en aquel entonces. Era como si alguien hubiera estado presente. O como si alguien hubiera revisado un recuerdo que nunca fue escrito. Esa idea hizo que la habitación pareciera más fría. Entonces Alexandra preguntó algo importante. Preguntó si Sandra había hablado de ese recuerdo en algún lugar donde pudiera ser escuchado accidentalmente. Sandra negó con firmeza. Dijo que era imposible. Dijo que nunca habló de eso afuera. Dijo que ese recuerdo jamás fue mencionado en espacios públicos. Keanu apoyó una mano suave en la de ella. Dijo que estaban juntos en esto. Dijo que nada iba a pasar mientras él estuviera cerca. Sandra levantó la mirada y sus ojos brillaron con gratitud. Alexandra se acerca y coloca una mano en el respaldo del salón. Dijo que también estaba allí para ayudar. Su tono era seguro, sincero y cálido. El teléfono de Sandra vibró nuevamente. Un segundo mensaje. Sandra sintió un golpe en el pecho. Keanu tomó el teléfono antes de que ella lo leyera. Alexandra se acercó para mirar la pantalla. El mensaje decía, sé lo que te preocupa esta noche. No estás sola. Estoy más cerca de lo que piensas. La frase tenía una calma inquietante. No era agresiva, pero sí profundamente invasiva. Era como si esa voz desconocida intentara presentarse como alguien protector. Pero lo hacía con un tono ambiguo que podría interpretarse como advertencia o como manipulación. Sandra sintió que sus manos temblaban. Keanu respiró hondo y analizó cada palabra. Alexandra frunció el ceño. Los tres comprendían que ahora el peligro era real. No era un malentendido. No era una coincidencia. Alguien seguía sus pasos con demasiada precisión emocional. Keanu pidió a Sandra que se mantuviera alejada del teléfono por ahora. Dijo que él se encargaría de manejar los mensajes. Ella asintió, aunque claramente se sentía invadida. Alexandra se sentó a su lado para acompañarla. La tensión entre los tres era profunda pero unida. Unos minutos después, el guardia regresó con otro miembro de seguridad. Dijeron que habían detectado actividad irregular en un punto cercano a la salida de emergencia. También dijeron que alguien había pasado por una zona sin cámaras. Pidieron que el grupo se moviera a una sala aún más segura, ubicada en un nivel inferior del edificio. Keanu no quería dejar la sala sin verificar más información, pero entendió que era necesario. Alexandra también aceptó moverse. Sandra respiró hondo y se puso de pie. Keanu le ofreció su brazo y ella lo tomó con suavidad. Caminaron por un pasillo más estrecho. El sonido de sus pasos era casi lo único que llenaba el espacio. El guardia caminaba adelante. El otro guardia los seguía detrás. Alexandra observaba constantemente los tecos y las esquinas. Keanu avanzaba con el cuerpo ligeramente inclinado hacia Sandra, protegiéndola de manera natural. Entonces, mientras doblaba en una esquina, Sandra se detuvo abruptamente. Algo llamó su atención. Era una sombra reflejada en un panel brillante del muro. No era la sombra del guardia. No era la de Alexandra. No era la de Keanu. Era otra figura quieta esperando en silencio. Keanu reaccionó al instante. Colocó un brazo frente a Sandra como barrera suave. Alexandra avanzó un paso para ver mejor. El guardia levantó la mano hacia su radio. Pero antes de que pudieran actuar, la figura dio un paso hacia ellos. Sandra sintió el corazón acelerarse. Keanu apretó los dientes. Alexandra tensó los hombros. La figura se acercó lentamente bajo las tenulas del pasillo. Y cuando su rostro quedó parcialmente visible, Sandra abrió los ojos con asombro profundo. Porque reconoce esa persona.
Y nunca penso volver a verla quella noche. La figura avanzó un paso más hacia la luz tenue del pasillo. El rostro apareció lentamente y reveló una expresión lina de cansancio, angustia y arrepentimiento. Sandra levó una mano a su pecho sin darse cuenta. Su respiración se volvió más rápida. Keanu frunció el ceño con una mezcla de sorpresa y cautela. Alexandra abrió ligeramente los ojos, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Frente a ellos estaba la misma persona que conocía aquel recuerdo tan íntimo. No era un desconocido. No era un imitador. No era una sombra sin rostro. Era alguien real. Alguien que Sandra había conocido en una etapa vulnerable de su vida. Era una persona que había sido su amigo cercano por un periodo corto y decisivo. Alguien que ella pensó que nunca volvería a aparecer. El guardia levantó la mano para detenerlo, pero Sandra pidió que no interviniera. Su voz era suave pero firme. Ella necesitaba entender lo que estaba ocurriendo. Necesitaba saber por qué esa persona estaba allí. Keanu permaneció a su lado, listo para approacharla. Alexandra observaba cada movimiento, midiendo la energía emocional del momento. Él dijo su nombre con voz suave. Explicó que había llegado al evento porque debía decir la verdad. Dijo que nunca quiso asustarla. Dijo que jamás quiso ponerla en peligro. También admitió que el mensaje que recibió no lo envió a él. Afirmó que alguien más había tomado su información personal y había usado su voz a través de una grabación vieja que él no sabía que existía. Las palabras dijeron a todos en silencio. Sandra sintió un nudo en la garganta. Preguntó por qué había vuelto justo esa noche. Él respondió que había recibido advertencias extrañas durante los últimos días. Dijo que escuchó rumores de alguien obsesionado con la idea de acercarse a ella. Dijo que no sabía si era real o solo un engaño. Pero cuando vaya publicaciones extrañas mencionando recuerdos íntimos, entendió que algo iba mal. Por eso decidió aparecer. El guardia preguntó cómo había entrado al evento. Él explicó que una persona desconocida la había enviado una acreditación temporal indicando que el equipo de producción lo necesitaba. Era falsa. Comenzó a entenderlo solo cuando llegó a la zona técnica y escuchó movimientos extraños. Keanu respiró profundo. Sus ojos analizaban cada palabra, cada gesto. Alexandra también lo hacía. La sinceridad de esa persona era difícil de negar. Su voz no tenía agresividad. Su mirada no mostraba sombras maliciosas. Perciò asustado, confundido y arrepentido. Perciò atrapado en un jugo que él mismo no había iniciado. Sandra preguntó si sabía quién estaba detrás de todo. Él negó con la cabeza. Dijo que apenas veía una figura moviéndose en silencio cerca de los equipos. Dijo que intentó acercarse, pero esa persona huyó con rapidez. También dijo que él mismo recibió un mensaje anónimo pidiendo que no se acercara a Sandra, pero no entendió por qué. Por eso, decidió hacer lo contrario. Decidió venir a approacharla. El segundo guardia apareció en el pasillo. Informó que encontraron rastros de interferencia cerca de las cámaras posteriores. También dijeron que habían identificado una salida abierta hacia el estacionamiento, probablemente usada por la figura desconocida. Era claro que la persona detrás de la manipulación ya no estaba en el edificio. Sandra se llevó una mano al rostro. No era miedo. Era agotamiento emocional. Era el peso de sentir que sus recuerdos habían sido usados sin permiso. Era la incomodidad de saber que alguien había jugado con información personal para crear tensión. Era la sorpresa de ver a alguien de su pasado aparecer en un momento tan inesperado. Keanu se inclinó suavemente para hablar con ella. Dijo que el peligro ya había pasado. Dijo que ahora todo estaba bajo control. Dijo que lo importante era que ella estaba segura. Alexandra se acercó lentamente y colocó una mano en su hombro. Su presencia era cálida y estable. El hombre del pasado dio un paso atrás. Dijo que no quería causar más problemas. Dijo que solo quería explicarse. Dijo que lamentaba profundamente todo lo que había ocurrido. Su voz tembló cuando agregó que jamás que Sandra sintiera miedo por algo que él decía haber protegido durante años.
Sandra lo miro directamente, sus ojos estaban llenos de emociones mezcladas. No había enojo, no había odio, había compasión. Había humanidad. Ella respiró hondo y dijo que creía en su sinceridad. También dijo que necesitaba tiempo para procesarlo todo. Pero aseguró que no lo culpaba por algo que él no había iniciado. Keanu apoyó una mano en la espalda de Sandra con delicadeza. Alexandra asintió suavemente. El ambiente cambió de tensión a calma. El guardia pidió acompañar al hombre hacia la salida segura para tomar su declaración y aclarar su presencia. Él aceptó sin resistencia. Cuando él se fue, la sala quedó en un silencio suave. Sandra cerró los ojos unos segundos y dejó que el air regresara a su pecho. Keanu se acercó para sentarse a su lado. Alexandra también se acercó. Los tres forman un pequeño círculo de unión silenciosa. Sandra dijo que había sentido miedo, pero también algo más importante. Dijo que había recordado que la vida siempre pone a prueba la paciencia, la fortaleza y la confianza. También dijo que la humanidad aparece en los momentos más inesperados. Keanu la escuchó con atención absoluta. Alexandra sonrió con una calidez sincera. Entonces Sandra dijo algo que cambiaría la energía del salón. Dijo que lo que más la conmovió, esa noche no fue la amenaza ni el misterio. Fue la forma en que Keanu y Alexandra permanecieron a su lado sin dudar. Dijo que la amistad verdadera se revela en las horas más confusas. Dijo que sentirse acompañada era un regalo que nunca olvidaría. Keanu bajó la mirada un segundo, conmovido. Alexandra tomó air con suavidad. Ambos estaban profundamente tocados por sus palabras. Sandra tomó las manos de ambos. Dijo que esa noche sería recordada no por el miedo, sino por la bondad. No por la confusión, sino por la unión. No por la tensión, sino por la fuerza emocional que habían creado juntos. El guardia regresó para avisar que todo estaba bajo control. Dijo que podían regresar al evento si lo deciden o salir discretamente por una puerta privada. Sandra mira a Keanu y Alexandra. Los tres compartieron una mirada silenciosa llena de entendimiento. Sandra dijo que quería regresar a la Alfombra Roja. Dijo que no quería que el miedo definiera la noche. Keanu sonrió suavemente. Alexandra también. Los tres caminaron juntos hacia la salida segura. Cuando regresaron al área iluminada, las cámaras volvieron a brillar. El público aplaudió al verlos aparecer. Nadie sabía lo que había ocurrido. Nadie imaginaba el peso emocional de las últimas horas. Solo veían a tres personas avanzando juntas con dignidad. Sandra caminó al centro de la alfombra. Keanu y Alexandra se colocaron a cada lado. La multitud se calmó. Los flashes se alinearon. Era como si el tiempo volviera a detenerse por un instante. Esta vez no por tensión, sino por respeto. La noche terminó con un mensaje claro y poderoso. La verdadera fuerza no estaba en la fama, no estaba en la multitud, no estaba en la imagen pública. Estaba en la forma en que las personas se apoyaban unas a otras en los momentos donde nadie más podía ver la verdad. Cuando salieron finalmente del evento, Sandra miró hacia el cielo nocturno. Respiró profundo, sintió paz por primera vez en toda la noche. Ella dijo que la vida siempre encuentra formas de recordar el valor de la humanidad. Keanu sonrió. Alexandra también. Los tres caminaron juntos bajo la luz suave de la noche. Y la historia quedó grabada no en los titulares, sino en los corazones que presenciaron la sinceridad del momento. No fue un golpe agresivo, pero sí fue inesperado. La voz pidió que abrieran la puerta porque el pasillo no era seguro. Dijo que alguien más estaba allí. Dijo que había visto a la figura misteriosa que ellos habían notado antes. Afirmó que esa persona no era parte del personal técnico. Sandra sintió como la inquietud se convertía en preocupación real. La nota, la figura detrás del escenario, la vigilancia extraña y ahora esto. Todo parecía formar piezas de un rompecabezas confuso. Keanu pensó rápido. No podía abrir la puerta sin verificar la situación. Alexandra coincidió con él. Era demasiado arriesgado. Keanu preguntó quién más estaba en el pasillo. La voz respondió que no podía describirlo bien, pero que su comportamiento era sospechoso.
Dijo que levaba una chaqueta oscura y si movia de manera tensa. También dijo que persia esperar que Sandra saliera a una zona menos vigilada. La advertencia sonaba demasiado específica para ignorarla. Sin embargo, antes de que pudieran tomar una decisión, el guardia finalmente habló. Si escuchó su voz desde un ángulo distinto del pasillo. Su tono era firme y profesional. Dijo que estaba escoltando la zona y que no había nadie peligroso cerca. También dijo que revisó la cámara cercana y solo vaya a un asistente nuevo. El guardia pidió que abrieran la puerta para confirmar que todo estaba bien. Dos voces distintas, dos historias distintas. Keanu miró a Alexandra. Alexandra miró a Sandra. Sandra sintió un temblor suave en el corazón. ¿Cuál voz era real? ¿Cuál era la trampa? ¿Cuál era la verdad? Antes de que pudieran resolverlo, la voz del asistente antiguo cambió levemente. Su tono se volvió más firme, casi impaciente. Dijo que ellos no podían confiar en la seguridad del evento. Dijo que algo más grande estaba ocurriendo. Dijo que Sandra estaba en peligro y que él era el único que podía ayudarla. Eso fue suficiente para encender todas las alarmas internas de Keanu. Él dio un paso atrás y negó con la cabeza. Su intuición le decía que algo no estaba bien. No sonaba como la persona que Sandra recordaba. Había un matiz extraño en cada palabra. Algo no natural. Algo que no coincidía con la voz tranquila que él esperaba de un profesional pasado. Alexandra también lo percibió. Algo en el ritmo de la voz era irregular. Algo en su urgencia parecía más manipulador que protector. Ella sabía identificar emociones genuinas. Y esa voz escondía algo más profundo que preocupación. En ese instante la puerta comenzó a moverse apenas. Como si alguien intentara abrirla sin permiso. Keanu reaccionó rápido y sostuvo el pomo confusa. Sandra retrocedió instintivamente. Alexandra dio un paso adelante lista para bloquear la puerta si era necesario. La voz dijo que solo quería hablar. Pero el movimiento de la puerta contradecía sus palabras. Luego el guardia intervino con un tono más fuerte que antes. Dijo que iban a abrir la puerta con seguridad, oficial y que nadie debía tocarla. Sus pasos se escucharon acercándose directamente hacia ellos. De pronto, otro sonido interrumpió todo. Era una alarma suave proveniente de un dispositivo cercano. Un miembro del equipo técnico abrió la puerta principal del pasillo. Y gritó que alguien había sido visto corriendo de manera extraña hacia el área restringida del escenario. El guardia respondió con urgencia. Los pasos se mezclaron. El corredor estalló en actividad inmediata.